So with the attention, this wide spectrum of just listening, relaxed attention, and listen to the silence, the stillness. Então, com a atenção, tem esse amplo espectro de apenas ouvir, essa atenção relaxada, esse ouvir o silêncio, ouvir a calma. Because the consciousness, the citta has this stillness, this silence. It's pure, it's here and now, it's apparent here and now. It's beyond the conditions that change and come and go and born and die. A consciência citta, ela tem esse silêncio, essa quietude, ela é pura, ela está no aqui e agora, ela é aparente aqui e agora, e ela está além daquelas condições que estão se modificando, que estão vindo e indo embora, que estão nascendo e morrendo. So we can listen to the sound of the silence. Então, nós podemos ouvir o som do silêncio. Logically, sound is not silent, or silent has no sound, but intuitively it's like this. E, do ponto de vista lógico, o som não é silêncio e o silêncio não tem som, mas intuitivamente é assim. You might notice a kind of subtle vibration, which I refer to as sound of silence, a kind of continuum resonating, high-pitched, almost electrical vibration. Talvez vocês notem uma vibração sutil, é isso que eu chamo de som do silêncio, é algo contínuo que fica ressoando e é como se fosse uma vibração elétrica. Now with this, when you detect this, then it's a continuum. It doesn't have a beginning and end. Your attention to it comes and goes, and you get caught up in thinking or emotional problems, and then you forget all about it. But once you remember, you can always refer back to the sound of silence. Então, quando você detectá-lo, melhor dizendo, vai ver que ele é um contínuo, ele não tem início e nem fim. E a sua atenção a ele também vem e vai. Então, você pode ficar preso em pensamentos sobre problemas e acabar esquecendo. Mas, quando você se lembrar, você pode voltar para esse som do silêncio. So this knowing the silence is like this, and if you kind of relax and rest with it for a while, say, at first
some of you may not even notice it, but if you think of it as a sound or as something you've got to find, then you tend to miss out. So it's more this relaxed attention, this waiting, listening, relaxed being present, that you become aware of it. Então é esse saber, esse conhecer, esse saber que o silêncio é assim. Se você relaxar por um tempo, você deve notar. Algumas pessoas talvez não percebam, porque se você pensar que é algo que você tem que encontrar, você vai acabar não percebendo mesmo ele. Então, o que é necessário é mais uma atenção relaxada, um estar ouvindo, um estar presente para você poder tomar consciência dele. Once you recognize this, then it gives perspective on the conditions, your thoughts, your emotional habits, the mental experiences that you have, the phenomena that arises and ceases. It gives you perspective, like space, visual space does to visual forms. E quando você conseguir reconhecer o som do silêncio, ele vai te dar uma perspectiva sobre todas aquelas condições, sobre os pensamentos, sobre os hábitos emocionais, as experiências mentais que você está tendo, os fenômenos que surgem e desaparecem. Ele vai dar a eles perspectiva, da mesma forma que o espaço visual faz com as formas visuais. So all the forms, seeing, hearing, smelling, tasting, touching, thinking, these are the sankharas. They come and go and change. And they are in the four elements, the solid, liquid, heat, and air elements, the earth, fire, water, air elements. These are all about shape and color, size, quality, quantity, and so forth. So that these four elements are what make up the conditioned realm. Então, as formas que nós enxergamos, escutamos, sentimos cheiro, sabor, tocamos e pensamos, são todas sankharas. Elas vêm e vão, elas estão em mudança. Então, os quatro elementos, né, sólido, líquido, calor e ar, elemento terra, elemento fogo, elemento água, elemento ar, eles estão envolvidos em tudo isso e eles são aquilo que forma o plano condicionado. Then there's the two elements, the space and consciousness, they have no form. They have no space. Has nothing other than space. It's just spaciousness. And when we contemplate space, we can see it. There's eye consciousness, aware of the space in this room or the space around or between yogis and so forth. So space is, one can observe it with the eyes. Perdão, da parte anterior ficou faltando que tudo que tem os quatro elementos envolve qualidade, cor, forma, etc. Então, voltando para cá, né? Vocês tendo esses dois elementos do espaço e da consciência, eles não têm forma. O espaço ele tem apenas a característica de ter espaço. E quando a gente contempla isso, a gente consegue até ver o espaço, por exemplo, nessa sala, o espaço entre os yogis,
os praticantes, é possível observar o espaço com os olhos. Space is immeasurable. It has no shape or form, but you can actually recognize, open your eyes and look, and it's right in front of you, surrounding you everywhere. And where does it end? It doesn't end in the room. The room is in space, and so you begin to notice this, the immeasurable, the unlimited, the boundless reality of space that is very important to have perspective on the forms in it. Então, o espaço, ele não pode ser medido, né? Ele não tem forma, não tem formato, mas você pode reconhecê-lo, você pode olhar para ele, ele está a toda a nossa volta. E onde é que ele termina? Ele não termina. Então, você começa a notar que ele é incomensurável, ilimitado, e então essa qualidade do espaço ela é importante para dar perspectiva sobre as formas que estão nele. Consciousness has no form, no shape either. It's an immeasurable, unlimited reality. A consciência também não tem forma, não tem formato. Ela é uma realidade incomensurável e ilimitada. But being aware of awareness and consciousness together give you perspective on perception, on thought, on the rising, ceasing of thought and feeling, mental conditions. Mas estar consciente, né, dessa atenção, dessa consciência, juntas, isso dá perspectiva para você sobre os pensamentos, sobre o surgir e desaparecer dos pensamentos, sobre sentimentos e sensações, sobre as condições mentais. So space and consciousness, they're in the Theravada Pali scriptures, there's 6 elements they refer to: earth, fire, water, air, space, and consciousness. Então, o espaço e a consciência, nas escrituras Pali, Theravada, eles se referem aos elementos terra, fogo, água, espaço e consciência. Now when we observe impermanence, we're observing the earth, fire, water, and air elements. It's rising, ceasing, the beginning of a thought, how it sustains itself and ceases, emotion, feeling, memory, all kinds of fantasies or opinions, views, ideals, whatever, refined or coarse, good or bad, right or wrong. We can observe them in consciousness, that they are conditions, they are sankharas, and this gives us perspective. If we're trying to sort out all the sankharas on which are the good ones, which are the bad ones, it's like trying to count all the leaves in the forest. You really can't do it, and it's a waste of time. So this is called, the Buddha called it a handful of leaves. You just need a handful of leaves to know what a leaf is. And you only need to know
one sankhara, to know all sankharas operate in the same way, that they all begin and end. Desculpa, então são 6 elementos que são fogo, a terra, fogo, água, ar, espaço e consciência, mas a gente observa a impermanência nos elementos a terra, fogo, água e ar, no começo de um pensamento, de como um pensamento surge e desaparece nas emoções, nos sentimentos e sensações, na memória, em todos os tipos de fantasia que temos e de ideais, sejam eles refinados ou grosseiros, corretos ou errados, a gente pode observá-los na nossa consciência, ver que eles todos são condições, todos são sankaras. Isso nos dá uma perspectiva. A gente não precisa ficar fazendo isso com todos os sankaras. A gente não pode contar as folhas todas que há numa floresta. O Buda chamava isso de um punhado de folhas, e que é o suficiente para saber o que é uma folha. Então, você só precisa conhecer um sankara para saber que todos os sankaras são a mesma coisa. Todos eles iniciam e depois cessam. So then, sati sampajanya, mindfulness, clear comprehension, awareness, intuitive awareness, is ability. And we have to, with consciousness, to see in perspective, to know that all conditions arise and cease. Então, com sati sampajanya, com mindfulness, com a compreensão clara, com atenção ou consciência intuitiva, a gente tem a habilidade, né, são a habilidade que nós temos de ver com a consciência em perspectiva e saber que todas as condições surgem e desaparecem. So then the Bhutto, the Buddha, the refuge in Buddha, Bhutang Saranam Gacchami, is this awareness with wisdom, consciousness, wisdom, awareness, allows each one of us as individuals, within our individual form, to see things as they are, to know ultimate reality, to know Dhamma. Então, o Buddha, o refúgio no Buda, Buddhang Saranam Gacchami, essa consciência com sabedoria, então essa consciência, essa sabedoria, essa ciência, a atenção, permite que cada um de nós, como indivíduos, veja as coisas como são, que nós conheçamos a realidade, que nós conheçamos o Dhamma. So then this relationship, Buddha knows the Dhamma. And so in this way, when you take refuge in Buddha, it's taking refuge in this awareness. And what you observe then, what you know, is Dhamma, the ultimate reality. Então, o Buda conhece o Dhamma. Então, quando você toma refúgio no Buda, você toma refúgio nessa consciência, e o que você observa, aquilo que você conhece, é o Dhamma, é a realidade última. But Dhamma has no shape. It's not a earth, fire, water, and air condition. It's amatta Dhamma, ultimate reality, the deathless reality of here and now. And this can be realized, each one of us, if we pursue this path.
o Dhamma, ele não tem forma, ele não tem terra, fogo, água e ar, essas condições. Não. A Mata Dhamma, a realidade última, essa realidade imortal, aqui e agora, pode ser realizada por cada um de nós se nós trilharmos esse caminho.
So with the sound of silence, it's like a background. It's don't know what it is really, but it's present here and now. It has a continuum. It doesn't begin and end, and it's just a reference, a point of reference to observe from, to rest in, just this stillness, this silent, peaceful stillness, and then it gives us perspective. We can see the arising and ceasing of perceptions. Então, o som do silêncio, ele é como um pano de fundo, ele está presente aqui agora, ele é um contínuo, ele não tem um início e não tem um fim. Ele é um ponto de referência a partir do qual nós podemos observar e também e relaxar nessa quietude silenciosa e pacífica, e assim começaremos a ver o surgir e desaparecer das percepções. So the mystery of anatta, of non-self, is not an annihilation of the ego, is not to get rid of ego, but to release the delusions we create around what we call the ego, the sense of self. Então, o mistério de anatta, do não eu, não é uma aniquilação do ego, não é se livrar do ego, mas sim deixar ir, soltar essa delusão que nós criamos em torno daquilo que nós chamamos de ego, daquela noção de eu. This refuge in Buddha Dhamma Sangha I found very helpful in my own practice, because it can be seen as merely a ceremonial thing that you chant, but in reality, it gives this sense of a refuge. It reminds you when you think Bhutang Saranang Gacchami, Dhammang Saranang Gacchami, Sanghang Saranang Gacchami. It's not personal anymore. It's not Ajahn Sumedho or somebody else. It's like this. Bhutto isn't a person. It's not a personality, but it is knowing. It's not a kind of zombie-like black hole. It's intelligent, knowing, wisdom. Então, esse refúgio no Buda, no Dhamma e na Sangha foi muito útil na minha prática. E ele pode ser visto por alguns como uma entoação cerimonial de cantos, mas, na verdade, ele dá uma noção de refúgio para nós. E eles nos lembra, quando a gente fala, então, Buddhaṃ Saranang Gacchami, Dhammam Saranang Gacchami, Sangham Saranang Gacchami, a coisa já não é mais pessoal, não é o Ajahn Sumedho ou outra pessoa ali, é como é. O Buddha, ele não é uma pessoa, não é uma personalidade, ele é conhecimento, e não é uma coisa de zumbi ou de buraco negro, não, ele é esse conhecimento, esse conhecer, melhor dizendo, é inteligente. So consider
The reality of having a human body is like this. The body is a sensitive form. It's about sensitivity. It's not about how things should be or ideals. It's not like a marble statue, a Greek statue, but it is the feeling, the nerve endings, the blood, the organs of the body, the skeleton, all this we're living with. We have to bear with its changing, with its aging, and its sicknesses and problems, and its death. But the awareness of the body, the awareness is the deathless. It's not personal. It's not based on cultural biases or even religious ones. It's beyond the conventional world because it is the way it is. We're just honestly noticing the way things really are. Então, considere que a realidade de ter um corpo humano é assim. Esse corpo envolve várias sensibilidades, ele é todo sensível. E não é um corpo ideal, um corpo como uma estátua grega. Ele tem os seus sentimentos e sensações, suas terminações nervosas, seu sangue, seus órgãos, seu esqueleto. E a gente tem que suportar o envelhecimento desse corpo, a mudança, o fato de que ele fica doente, os problemas que ele tem e a morte desse corpo. E a consciência desse corpo é a realidade imortal. Não é algo pessoal, não é algo baseado em vieses culturais ou mesmo religiosos. Ele é como ele é. Então, estamos apenas observando a forma como as coisas realmente são. So when the Buddha gave his first sermon in Saranath to the 5 colleagues, 5 disciples, it was Kondanya that got the insight that all that is subject to arising is subject to ceasing. Então, o Buda, quando ele deu o primeiro sermão em Saranath para os 5 colegas, os 5 discípulos, qual foi o nome dele? Kondanya foi o primeiro que teve esse insight de que tudo que aquilo que está sujeito a aparecer está sujeito a desaparecer. So it's simple like that. This is what we're doing is we're being the observer of arising and ceasing, informing with wisdom consciousness within the limitation of our human form about the way things are, all that is subject to arising, subject to ceasing. E é simplesmente isso que nós estamos... É simples assim, e é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos sendo aqui os observadores desse surgir e desaparecer. Nós estamos informando com a nossa sabedoria, a nossa consciência, com as limitações desse corpo humano, que tudo que está sujeito a aparecer está sujeito a desaparecer. So this is one reason why I feel so grateful to the Buddha, because the Gautama, the Buddha, the Shakyamuni Buddha in the scripture, because he did establish a really brilliant and practical teaching to realize, to wake up, to break through the binding delusions that haunt us as individuals, and in a way, if you use it properly, then it's like a precision tool. It cuts away, it breaks through the
the grasping delusions that we are, without these particular teachings, we probably wouldn't be able to see through. E esse é um dos motivos, eu me senti tão grato ao Buda, né? Nas escrituras, o Gautama Buda, o Sakyamuni Buda, ele estabeleceu um ensinamento brilhante e prático que nos permite superar que nos permite despertar e superar essas ilusões que nos prendem. E se a gente usar esse ensinamento de maneira adequada, ele é uma ferramenta de precisão que nos permite nos libertar disso. E sem ela, provavelmente, a gente não conseguiria atravessar e superar essa delusão. So just this first sermon, Dhammacakka Pavattana Sutta, the Four Noble Truths, this is perfection in itself. If the whole scriptural tradition of Pali Buddhism was destroyed or disappeared, and all that remained was the first sermon, that would actually be enough to guide us to understand in this way. E, então, esse primeiro sermão sobre as quatro nobres verdades, ele é a própria perfeição. E se por algum motivo toda a tradição, todas as outras escrituras fossem destruídas e só sobrasse esse primeiro discurso, ele ainda assim seria suficiente para nos orientar na compreensão desse caminho. And this Dhammacakka Sutta is the basis of all Buddhist traditions, whether they're Mahayana, Vajrayana. These came later. These weren't established by the Buddha. But when you ask the Dalai Lama or any enlightened Buddhist monk about what is it to the heart of all of Buddhism, it's the Four Noble Truths. This is the basic foundation for all forms of Buddhism today. Então, esse primeiro sutta, qual é o nome? Mudito. Dhammacakka Pavattana Sutta é a base de toda a tradição budista, tudo, mesmo o que veio depois, que não foi estabelecido pelo Buda, como Mahayana, ou as práticas do Dalai Lama, enfim. E no centro, no cerne de todo tipo de budismo estão as quatro nobres verdades. Elas são a fundação básica de todas as formas de budismo que existem atualmente. But I found it strange in the Buddhist world that the Four Noble Truths sometimes is a kind of people respect that, but it tends to be pushed aside for other ways of thinking. Eu acho estranho que eu vejo que no budismo, né, entre os budistas, as pessoas respeitam as quatro nobres verdades, mas acabam sendo atraídas por outras formas de pensamento. So commentarial works become more important than the suttas, and various ceremonies and traditions become the way we approach Buddhism, where with the Thai forest tradition, as I learned it through Luang Por Cha, the direct
access to the Four Noble Truths was the basic teaching, was what we actually put into practice. Então, aí, como consequência, os comentários acabam sendo considerados mais importantes do que o próprio sutta e fazer alguns tipos de cerimônia acaba virando a abordagem, a prática da pessoa no budismo, ao passo que na tradição da floresta, na tradição do Ajahn Chah, a gente usa o acesso direto às 4 nobres verdades, e é isso que nós colocamos em prática. So after 50 years of practice of the Four Noble Truths, insight, all that is subject to rising is subject to ceasing. That's what you realize, but it's profound insight. It's no longer just believing the scriptural teaching, but it's through this continuous investigation of the subtleties of your own ego, your cultural biases, your fears and anger and greed and habit tendencies, all of this, every bit of you, every permutation on personality or emotional tendencies can be seen with wisdom, and this is what I'm trying to encourage in this retreat, for you to not, even if you have disabilities or you have a lot of guilt or remorse or self-disparagement, these can be also seen in terms of sankharas rather than as kind of permanent personal flaws. Então, após 50 anos de prática, aquilo que você realiza são as 4 nobres verdades, que tudo que está sujeito a aparecer está sujeito a desaparecer. Mas não é que você acredite porque você leu nas escrituras, e sim porque você realiza com um insight profundo isso, por meio da investigação contínua do ego, dos nossos vieses culturais, do nosso medo, da nossa raiva, das nossas tendências, que tudo que compõe você, a personalidade, tudo isso pode ser visto com sabedoria. E é isso que eu quero incentivar em vocês, para que vocês vejam que mesmo uma culpa, um remorso, tudo que você acha que está errado em você, pode ser visto também como um sankhara, e não como uma falha permanente ou pessoal. So the remainder of this day is for you to pursue this practice, and remember the attitude of relaxed attention, openness. Words like this are very helpful, at least I find them so, in a sense of, rather than force and willfulness and compulsion, which are what we use in the world for being a winner, for getting ahead, for getting things done on the worldly level. But for meditation, it's not a worldly pursuit. It's putting the world into perspective, this sense of attentiveness, of openness, of observing, of noticing that whatever you're thinking or feeling, physically, mentally, emotionally, psychically, that awareness of the change, of impermanence, is the way out of suffering. It allows you to see things in terms of Dhamma rather than in terms of worldly values and conceptions.
Então, hoje vocês devem continuar a prática de vocês com essa atitude de atenção relaxada, de abertura. Eu vejo que isso é muito útil, ajuda muito, ao invés de ficar tentando forçar ou ficar com uma atitude compulsiva, que já é o que a gente usa no mundo, né, para sermos vencedores, para obtermos as coisas. Mas a meditação, ela não é uma busca mundana ou algo mundano, e, pelo contrário, ela põe o mundo em perspectiva. E aqui você está, então, observando, notando o que quer que você esteja pensando ou sentindo. E essa consciência da mudança e da impermanência, ela é a forma de sair do sofrimento, porque ela permite que você veja as coisas em termos de Dhamma, não em termos de valores e concepções mundanos.